Good morning, students. Now, our next topic is applications of thermal expansion. Very first application, in laying a railway track, a railway line, a small gap is left. Small gap is left between two iron rails. Means ਜਦੋਂ ਵੀ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਬਣਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਆਇਰਨ ਰੇਲਸ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੈਪ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ. ਦਿਸ ਇਜ਼ ਡਿਊ ਟੂ ਦੈਟ ਇਨ ਦਾ ਸਮਰ if expansion is there, then these rails will be expand, and if there will be no gap, then expansion of the rails in summer in the railway track may bend and it may lead to an accident. मतलब कोई accident है जिहड़ा हो सकदा, वो bent हो जाणगे जदों expand होणगे. Second one is space is left between the girders used for supporting the bridges. ठीक है, जो ब्रिज बनते हैं उन्होंने भी थोड़ा गैप छड्डिया जाता दो ग्रिडर्स दे विच, so that when there will be expansion they should not bend and there should be no accident occur there. Then third one, the iron rim to be put on a cart wheel is always slightly smaller than the diameter of that of the wheel. मतलब wheel ਦੇ diameter ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ small ਜਿਹੜਾ diameter ਆ ਉਹ less ਹੁੰਦਾ ਕਿਹਦਾ rim ਦਾ, iron rim ਦਾ. This is due to that if in the expansion that rim will expand, there should not be an accident. Then next is the pendulum made up of inward are used to keep the correct time in the different seasons. मतलब ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੈਂਡੂਲਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਨਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਦੈਟ ਜਿਹੜਾ ਇਨ ਦ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀਜ਼ਨਸ like in winter, in summer, if there is expansion, time should be correctly measured. So the pendulum is not made up of any iron so that it can expand. It is made up of the material inward material, so that at the different seasons it should give the correct time. Next is a glass stopper jammed in the neck of the glass bottle is taken out by warming the neck of the bottle. मतलब ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਾਸ ਦਾ ਸਟਾਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਾਸ ਬੋਟਲ ਦੇ ਨੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਨੈਕ ਦੇ ਬੋਟਲ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਾਰਮ ਕਰਕੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਕਰਕੇ. ਠੀਕ ਹੈ. ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ expansion of liquid. As the liquid have no definite shape, we know that liquid don't have any definite shape. It will take the shape of the container in which it is poured. ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਕੁਇਡ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਲਿਕੁਇਡ ਉਹਦੀ ਹੀ ਸ਼ੇਪ ਨੂੰ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ. ਠੀਕ ਹੈ. So we can say that it has no definite shape. It means linear and area expansion can't be studied. ਅਸੀਂ linear ਤੇ area expansion ਨੂੰ study ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. Only volume expansion can be studied. Now if volume expansion is studied, it means when liquid is heated, ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਿਕੁਇਡ ਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਟੇਨਰ ਵਿਲ ਆਲਸੋ ਐਕਸਪੈਂਡ. ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਕੁਇਡ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਕੰਟੇਨਰ ਵਿਲ ਆਲਸੋ एक्सपैंड. इट मीन्स जो एक्चुअल एक्सपेंशन है
with the container, that is called the apparent expansion of liquid. Apparent expansion, that is different from the real expansion of the liquid. Real expansion different है. Clear? Now in this first is coefficient of apparent expansion. It is defined as, or it is the ratio of increase in volume of a liquid per unit its original volume. Per unit its original volume for 1 degree rise in temperature. मतलब रेशो है दो चीज़ों की और इट इज़ नोटेड एज गामा ए मीन्स अपेरेंट, गामा इज द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, दैट इज अपेरेंट इंक्रीज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू राइज इन टेम्परेचर. जिन्ना टेम्परेचर राइज होया मीन्स वी आर टेकिंग दैट 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर. क्लियर? देन नेक्स्ट इज कोफिशिएंट ऑफ real expansion. Coefficient of real expansion, or it is the ratio of in real increase in the volume of the liquid per unit its original volume for 1 degree rise in temperature. Clear? Or it is noted as gamma r. R means real, gamma is the coefficient of volume expansion, means real increase in volume divided by original volume into rise in temperature. Clear? Or this gamma r real, that is equal to gamma a plus gamma g, where this gamma g is the coefficient of cubical expansion, means volume expansion of the glass in which liquid is kept. मतलब ये ਉਹ वाले ग्लास मटीरियल ਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਕੁਇਡ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੋਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ. ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਦ ਸੋਲਿਡ and liquids with temperature. Temperature ਦੇ ਨਾਲ, temperature rise ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, what is the effect on the density? Let V is the original volume of the any liquid or any solid. Rho is its original density. T is its original temperature. If we are giving the temperature T plus delta T, means we are increasing the temperature from T to delta T, or total temperature will be T plus delta T. Its rho density become rho dash and its volume become V dash. Clear? Now we know that rho is equal to mass upon volume. If we are taking rho dash, it will be mass upon volume dash, because mass will be same, but only its volume and its density will be changed. And in the cubical expansion, we know that V dash is equal to V into 1 plus gamma delta T. This is equation number 1. Now we know that from these two equations that rho is equal to m by V, rho dash is equal to m by V dash. We will find the value of V and V dash from these two equations. So V will be equal to m by rho and V dash will be equal to m by rho dash. We will put the values in this equation number 1. So it will become m by rho dash is equal to m by rho into 1 plus gamma delta T, or m and m will goes. This will become rho is equal to rho dash into 1 plus gamma delta T, or we can say that this rho dash, take a reciprocal of this equation. So it will be rho dash is equal to rho into 1 plus gamma delta T raised to power minus 1. And we will apply here binomial theorem, 1 minus gamma delta T.
So it means density of any liquid or any solid will decrease with the increase in temperature. Because this is the minus sign, means rho dash is equal to rho minus something. It means new density is less than the original density. Clear? Now next is specific heat or specific heat capacity. So it is the defined as amount of heat required to raise the temperature of 1 kilogram of the substance through 1 degree C. मतलब अगर ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬਸਟੈਂਸ ਹੈ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ, ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਅਸੀਂ 1 ਡਿਗਰੀ ਸੀ ਤੱਕ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਹੀਟ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 1 ਡਿਗਰੀ ਸੀ ਤੱਕ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ, that is called specific heat capacity. Clear? So its general relation C is equal to delta Q by M delta T, where this C is the heat capacity, delta Q is the heat, M is the mass, that is 1 kg we are taking in specific heat, delta T is the temperature, it is 1 degree C. Then is thermal capacity or thermal heat capacity. It is the amount of heat required to raise its temperature through 1 Kelvin or 1 degree C. Here we are not have the condition that amount should be 1 kg. For any amount, if what amount of heat is required to raise the temperature through 1 degree C, that is called thermal capacity or thermal heat capacity. Next is water equivalent. It is defined as mass of the water which absorbs or emits the same amount of heat as in done by a given body for the same rise or fall of the temperature. Means water equivalent की असी compare करना भी उन्ना mass of water है, किन्ना particular mass of water जिन्हें same amount of heat ही absorb कीती है जां emit कीती है, जिन्नी के किसे particular body ने same temperature rise or fall ਦੇ ਵਾਸਤੇ amount of heat absorb ਜਾਂ ਫਿਰ emit ਕੀਤੀ ਹੈ, that is called water equivalent. Similarly, latent heat, the quantity of heat required to change the unit mass of the substance completely from its one state to another at constant temperature. मतलब latent heat ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ heat ਦੀ quantity particular amount of the heat ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਔਰ ਯੂਨਿਟ ਮਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲਈ. ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ. ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਫਰੋਮ ਆਈਸ ਟੂ ਵਾਟਰ ਐਟ 0 ਡਿਗਰੀ ਸੀ, ਆਈਸ ਨੂੰ ਵਾਟਰ 'ਚ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ, ਮੀਨਸ ਲਿਕੁਇਡ ਟੂ solid to liquid, state is changed but temperature should be 0 degree C only. Then latent heat of fusion. The latent heat of fusion of solid is defined as amount of the heat required to change the unit mass of the solid to its liquid state at its melting point. मतलब किसी भी solid substance ਦੇ melting point ਤੇ ਇੱਕ unit mass ਨੂੰ solid state ਤੋਂ liquid state 'ਚ change ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ melting point ਤੇ, that is called latent heat of fusion. Next is latent heat of vaporization. It is defined as amount of heat required to change the unit mass of the liquid to its vapor state at its boiling point. When liquid nu vapor state change karna but at the boiling point, that is called the latent heat of vaporization. Next is principle of calorimetry. Calorie is the unit of energy. Heat energy, whether it is unit of energy only. Here we are talking about heat energy, so here it is the unit of heat energy. The heat lost by the hot body must be equal to heat gained by the cold body. That is called the principle of calorimetry of the mixtures. मतलब ਜਦੋਂ ਦੋ ਬੋਡੀਆਂ ਮਿਕਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ two bodies ਮਿਕਸਚਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਮਿਕਸਚਰ ਬਣ ਰਿਹਾ, then ਅਗਰ one body is losing the heat, other body should gain the heat. That heat should be equal, means there should be no sink or source of the heat in the system. Then heat energy is transferred from one place to another by the conditions. These are conductions, convections and convection, see here, and the radiation. These are the three main methods.
Very first is conduction. It is the process by which heat is transmitted by one point to another through a substance in the direction of fall of the temperature without the actual motion of the particular substance themselves. मतलब ਇਹ ਇੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਟ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਟ ਇਨ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਫਾਲ ਆਫ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਫਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਫਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਟ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਦਾਊਟ ਐਕਚੁਅਲ ਮੋਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮੂਵ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਨਾਓ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ First is cooking utensils are provided with wooden handles because wood is the poor conductor of heat so hot utensils can be easily held with the help of wooden handles मतलब ਜਿਹੜੇ ਕੁਕਿੰਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਰਤਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ wooden handles ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ so that because wood is the poor conductor so that heat should not be transmitted and their handling should be proper and there should be no injury to the hands while handling them. Then Eskimos make double walled house of block of ice. ਜਿਹੜੇ Eskimos ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਡਬਲ ਵਾਲ ਦੇ ਹਾਊਸ ਆਈਸ ਦੇ ਡਬਲ ਵਾਲਡ ਹਾਊਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ so that ice air should be trapped between the two walled house. Air is a bad conductor of heat so heat will not flow from inside to outside or outside to inside so we can see that they will feel warmth. Then ice is packed in the gunny bags and sawdust. Ice ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਗਨੀ ਬੈਗ ਜਾਂ sawdust ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ gunny bags and sawdust are the very poor conductor of heat and air is trapped inside these material and heat can't flow from surrounding to ice to melt it ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਦੈਟ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਨਾ ਆਵੇ ਏਅਰ ਨਾ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਮੈਲਟ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਗੇ ਬਰਡਸ ਆਫਨ ਸਵੈਲ ਦੇਅਰ ਫੀਦਰਸ ਇਨ ਦ ਵਿੰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੀਦਰਸ ਨੂੰ ਸਵੈਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਫੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸੋ ਦੈਟ ਟੂ ਟਰੈਪ ਦਾ ਏਅਰ ਸੋ ਦੈਟ ਦੇ ਵਿਲ ਫੀਲ ਵਾਰਮਥ ਅ ਨਿਊ ਕੁਇਲਟ ਇਜ਼ ਵਾਰਮਰ ਦੈਨ ਦ ਓਲਡ ਕੁਇਲਟ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਓਲਡ ਵਨ this is also that much air is trapped in the new killet so that they will feel the warmth. Then in the winter metallic handles of the door appears colder than the remaining part of the door. Generally ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ metallic part ਹੁੰਦੇ ਆ metallic handles ਹੁੰਦੇ ਆ door ਦੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ cold ਲੱਗਦੇ ਆ than the other part. Then next is thermal conductivity. Thermal conductivity. First of all, amount of heat flows from hot phase to the cold phase is directly proportional to मान लो साडे कोले कोई body है let we are having one cubical body like this. Let this phase is hot phase and this phase is cold phase. Heat should be transmitted from hot phase to the cold phase. Generally but the amount of heat flows from this hot phase to the cold phase. First of all, it is directly proportional to the area of the phase. Clear? Second one is directly proportional to the temperature difference means T1 minus T2 if this has temperature T1 this has temperature T2 then directly proportional to the temperature T1 minus T2. Third one directly proportional to the time T for which this heat is flowing. Fourth one is inversely proportional to the thickness of the slab ਜਿਹੜੀ ਇਹ slab ਅਸੀਂ ਲਈ ਇਹਦੀ thickness ਕਿੰਨੀ ਆ ਉਹਦੇ inversely proportional ਹੈ Q is inversely proportional to thickness means Q is the heat so we can say that Q is proportional to A, Q is proportional to T1 minus T2, Q is proportional to the time and Q is inversely proportional to the this thickness. So combining Q is proportional to A T1 minus T2
into T divided by D, or to remove this sign it will be K, A T1 minus T2 into T divided by D, and this K is the coefficient of thermal conductivity. ये थर्मल कंडक्टिविटी का कोफिशिएंट है. इट्स यूनिट इज जाउल पर सेकेंड पर मीटर पर केल्विन इन SI सिस्टम. SI सिस्टम में K दी यूनिट है दिस. क्लियर. नेक्स्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर.